Now, having looked at some of these in the assessment, we look at the details. The first thing is unjustified addition. For example, حقيقة الماء الأزرق، وكأن هذه الحقيقة مرتبطة بالماء الأزرق فقط وليست بالسحاب الأبيض أو السحب البيضاء. يعني لماذا أن الماء حقيقته أنه أزرق؟ هو مو أزرق إلا هو يعكس ضوء الجو أو السماء. في النهار الماء أزرق وفي الليل الماء أسود، وحتى يمكن أن يكون أخضر هذه الأيام سمعنا. فكلمة حقيقة تضيفها المترجمة يعني لا داعي لها، لأنها ليست حقيقة وحيدة، هناك السحب البيضاء وهي حقيقة أخرى. The second one، النقطة الثانية هنا، وأريد أن أبتعد حتى لا يظهر خيالي، مع أنه خيالي يظهر وأنا أتحدث. It is not just one characteristic، يعني هو قال صفة واحدة باللغة العربية وهي صفتين، وهما صفتان وليستا صفة واحدة. Then we have splitting the whole text in the TT into paragraphs, which is very useful, by the way. So that's a good point, that we can actually go on and be more positive with the actual translator and say that this is something good. And then we have الأجرام الفضائية, and here is not all planets in the universe, not all of them, but only مجموعتنا الشمسية. And here I think I have to fix this because there is a مجموعتنا the spelling, so we have to remove this part, مجموعتنا, and not all, again, not all. So here we find that we have done that. So as we can see, so الأجرام الفضائية المفروض نقول الكواكب في مجموعتنا الشمسية، أو الأجرام الفضائية في مجموعتنا الشمسية، التي هي بدون، لأن كلمة أجرام هي تعني ربما تعني الأمرين، الكواكب والنجوم، لكن الأفضل نبتعد عن حتى نوضح، لأن الكواكب هي التي تعكس النور، نور الشمس أو الشموس، والشمس هي التي تصدر أو ينبعث منها النور. And then we have again we have another error in this, which is the we'll have to remove it, and that is we have noticed that there is brackets, which I removed. Then number 6, unnecessary repetition about the life on earth, which is in the second part of the second paragraph. That is really unnecessary. And then of course there are justified and unjustified. Here it's a matter يعني تحتل موقعا وسط. The earth does not take a position in the middle of the planets. It doesn't. بحوالي, when we are talking about the distance, it did not say around or about. إهليلجي, I suppose we can accept that because that's orbital. Well, we can say that, which is like that's oval. That's fine. Oval orbit. So the addition, this one is okay, but these two are not okay. موقعا وسطا. Then we have قوتين متضادتين. This one is, you are adding lots of things that are not really required. I mean, I know that you want to explain things, explicitation this is called, adding more information. It's not necessary. There's a good addition, but unclear when about the spinning. يعني, here we have about whether the earth is spinning around itself or around the sun. And it's not clear whether it's in the original text around which one. So here, if it's not, then why do we have to put ourselves in that position, not knowing whether that's correct or not? We don't know whether the spinning is around the actual earth or itself or around the sun. So I think that's not intended. So I would say better avoid it.
Then we have nickel and iron, which are the two substances. Here, there are two substances and not more than two. It's not more than that amount. Okay, not more than these two. Okay, so here we can just fix this one as well and say not more than these two. So that's to be more accurate. You know, this is really important to be more precise in your analysis. Okay, so now and then incorrect piece of information to add, like the stars are different from planets in the third paragraph. That is something important. And then the end of the third paragraph, there's a unjustified addition. And there is also in the collocation issue that the sun has got nur al-shams wa daw al-qamar. We don't have, we have to differentiate that. And then unjustified in the last paragraph, which is the cataphora, about the anaphora and cataphora, about the moon and the earth, because it's unjustified addition. And then adding, but it's a very unjustifiably, يبث لنا الحديث عن الكون أو يقودنا للاستنتاج. These are not really in the original. يبث لنا, يعني القمر is telling us a story. It's not telling us anything. It didn't say that in the original. And يقودنا للاستنتاج leads us to the conclusion. They did not. So here is the final copy, which I think might be worthwhile to read. And here I will read it for you. هكذا يظهر كوكب الأرض من الفضاء متميزا بصفتين هما زرقة مياه بحوره ومحيطاته وبياض سحابه. And here we have two full stops. I have to remove one of the full stops. I didn't realize that there is another full stop. So here, and there's this one. تتميز الأرض عن غيرها من الأجرام الفضائية في مجموعتنا الشمسية بمقومات الحياة الطبيعية. And I left the word طبيعية here. إذ يتألف غلافها الجوي من عنصري النيتروجين والأكسجين بنسبة 78% وعلى التوالي 21%. تدور الأرض حول الشمس مدار تقطع خلاله متوسط مسافة تقدر ب straight away كذا كذا. والأرض هي الكوكب الثالث في ترتيب الكواكب الأخرى، الكواكب الأقرب إلى الشمس. Here we don't have a space after the comma, before the comma. So in Arabic, there is no space before a comma. This is another correction, which was in the original. That's error. كما أنها خامس أكبر الكواكب حجما في النظام الشمسي. I don't know whether that is being mentioned in the original, but it might be, I'm sure. يحيط بالأرض حقل مغناطيسي ناتج عن تدافع قوة الدوران السريع للأرض مع قوة انصهار مادتي النيكل والحديد في مركز الأرض. يتحد هذا الحقل المغناطيسي مع الغلاف الجوي للأرض ليشكلا معا درعا واقيا يحمي الحياة على سطح الأرض أو الكوكب من التأثر بالأشعة الضارة التي تصدرها الشمس أو ترسلها النجوم الأخرى إلى الأرض. تحترق غالبية النيازك في الغلاف الجوي قبل ارتطامها بسطح الأرض. طبعا قبل ارتطامها بالأرض نحن نساوي بسطح الأرض، نضيف كلمة سطح. ولم تزودنا المسوح الجيولوجية لطبقات الأرض بأي مؤشر عن حدوث اصطدامات قديمة بين الأرض وهذه النيازك، لكن من المرجح أن هناك اصطدامات حصلت بعد فترة وجيزة من تشكل الأرض. للأرض قمر طبيعي واحد، أو من الأرض قمر واحد، هو قمرنا الذي نرى ضوءه يسطع في سماء الليل. I did not check here how many words. ما تأكدت كعدد الكلمات بعدما حذفنا كل ما هو زائد عنها لنجد كم عددها، لأنني لست متأكدا. I'm not sure how many words are there, but let me just check and see how many they are. It's 180 words here. 180. That is acceptable. That is acceptable. 181 كلمة. يعني هذا عدد الكلمات.
Okay, so this means that now we know that this is reasonable, because usually if you want to actually know how many words usually a source text will become into a target text, most of the time it will be close to it, not very far from it, maybe adding another 30 or 40 words more. And by this we have finished our assessment, the fifth one for you.